Leo nimewaletea mgeni. Huu jamaa ndio ile unaona yako kwa wifi guru. Guru ndio huyu jamaa bana. Hapo sasa. So tulikuwa tunataka kuuliza na story ya slow internet. ISP wengi wanashindwa kutransmit internet vipoa ama inafika ikiwa customers wana complain small ISPs. So ndio nilikuwa nataka atuambie what would make that internet be slow. Sam. Aha, so small ISP so hiyo si jina poa, but anyway mtakuwa kubwa. So ile shida mko nayo ni ile internet kwanza unauziwa, either unauziwa internet mbaya. Kama unauziwa internet ya Safaricom yenye unaunganisha, you know, the home package kind of stuff, ama from any other guy yenye unaunganisha iko na FUP, fair use policy and all those kind of things, that will obviously make your internet slow. Lakini pale sana sana mnaangusha. Unaweza pewa very good internet, ikuwe ni DIA, direct internet access, but then zile vitu between the point of transmission, hapo ndio sasa unaangusha. It could be wireless. Wireless ndio hiyo iko na interference kwenye unatuma, you're not looking at that, and you know wireless is affected by many things. The weather inaweza kuwa very windy, you know, vitu zimehappen, dish hujafunga vizuri, ilikuwa inaangalia line of sight, ndio hiyo imegeuka kidogo, imetupa dB kabisa. I mean, it is just simple things like workmanship, vitu kama hizo. Inaweza kuwa kitu kidogo kama cable. Kama unatumia wireless na unatumia cat 6 for example, unaenda unanunua cable ya 4500 pale, hiyo hata is not even outdoor, alafu inachomwa na jua, wakati jua imewaka vizuri, tuma losses kidogo kidogo hapa kule, mashida kidogo kidogo. Fiber inaweza kuwa na hizo mashida. Fiber ina hizo mashida za network, lakini fiber pale inaangusha dB. Fiber inaangusha dB zako ziko mbaya. Juu splicing machine unabebanga ni kama unabeba kama nyama, unakaa kwa bag hivi hapo nyuma, unaenda ukiimba nayo hivi. Sasa inatupa alignment. Ukienda kufanya splicing, ina splice vitu zinakaa hivi. But there is one question. Mbona waseni kama mnaingilia watu wa hotspot wireless? Sasa nimesikia tena umeongeza story ya copper. Shida ni nini? No. By the way, shida tu ni workmanship. The only thing that makes Safaricom and all those guys excel is just workmanship. Because kama una splice, hiyo splice, the physical, hata kama ni mbaya, if the splice is bad, and then you put hata kuweke network gani hapo, you know, haitakuwa poa. So workmanship kwanza lazima utengeneze. Another thing that happens is this, expertise. Unakuta msee ako na kale karuta, kale ka Huawei ka 2000 ama 3000, hiyo kitu amekuja ameweka kwa building, ameleta internet nzuri na fiber, anaweka kwa building iko na 20 people or 30 people, kila mtu kwa hiyo building anaokota internet kutoka kwa router. Nikuulize aje, router ni 2000 imetengenezwa kweli kubeba watu 20 kweli? There's a lot of things, the capacity, the processing or power of that router and so many other things. Hizo vitu you're not taking into consideration. There's a reason why that router was meant to only serve one customer in his house with maybe 3-4 devices or 5 devices, you know. Yeah. So which router would you use? Is there like a recommendation? If that router is not working, what should they use? What if that's all they know? If you want to do a good job from the point of transmission, to me, you can use routers like MikroTik. As MikroTik, they have various levels. Don't start with the RB951, for example. In Dogo sana. Start with something like a 2011, RB3011. Those are, in terms of ISP, hizo ziko in the line of ISPs, mostly because of the architecture that they have, the processing, the CPU architecture, stuff like that. They affect transmission na pia boards vile zimechomwa. So unapanda nayo hivyo, as your customers grow, you go to higher levels mpaka una exhaust. MikroTik, you now go to equipment like Huawei, Cisco, stuff like that. So last question. Now, kuna mtu anasikia hizo vitu for the first time na amekuwa ni ISP for a long time. So if they are unable to do that, are you available to do that for them, or
how would they get some help, or how do we collaborate with them? Now, you work at your strengths. Customers ni wako, si ndio? The best thing you can do is to serve your customers adequately. You don't have to learn everything. Wacha nikusaidie story ya config. Kuja useme mimi niko na customers 200. We will help you design your network. Whether you're on wireless or even on fiber, we'll help you design your network. We will configure the equipment for you. We have the monitoring tools. We can manage the infrastructure for you in terms of config and monitoring. Kitu ikienda hivi mbaya unatumiwa kwa SMS. So you know what is happening. Graphs unaziona. Unaweza ona graph za utilization yako. So that maybe ulikuwa umebuy 50 MB ama 100 Mbps. Alafu all of a sudden sasa kuna mtu kwa network yako ananyonga capacity, anakula capacity sana. So you start picking. So what happens? Your packets are being put in a queue. Packets zinaanza kudropiwa. Watu wanaanza kusema oh, inazunguka kwa sababu iko kwa queue mahali. Inangoja yule jamaa wa torrent amalize. Kwa sababu pia bandwidth management yako ni mbaya. Why don't we configure those things for you? Bandwidth management, monitoring, hizo vitu zote. FUP. Kuna watu wengine kwanza mastudio wanapata mseme by capacity. Alafu ametoa kwa nyumba yake, ametoa cable. Amefly hivyo kwa wanyumba kama watatu. Mse kama huyo, you don't even have to tell them not to fly the cable. Huyo unamwekea kitu inaitwa FUP. Unaona? Aki-exhaust yake, because when you pay for internet for 2000, there is only a certain limit that you're supposed to go. Surely, always serve the whole village na internet ya 2000. Wow. So what you're saying is most of the problems are caused by the small ISP. Sometimes wamepewa internet poa, but yeye kuifikisha kwa customer, shida inakujia hapo katikati. Hapo kuna mashida. Na mashida zinaweza kuwa mingi. Inaweza kuwa ni power, mara stima zimepotea, imeanguka mahali, mara configuration yake ni mbaya. As I say, simple things kama kufunga dish. Una imagine you have your base station, alafu umeenda pale hujafunga dish yako vizuri kwa hiyo bracket. So what happens? And this thing works on a line of sight. You have your sending station, you have your receiving station. They have to have a line of sight. Okay? Zisipoonana, you start losing. Zikikaa hivi, you start losing some dB.